Tere! I'm Alison and I'm learning Estonian. To help me practice, I'm writing and performing short dialogues. Emme, ma nägin aias lindu. Mis lind? Ma ei tea. No, kas see oli flamingo? Ei, see ei olnud roosa. Kas see oli vares? Ei, see ei olnud must. Kas see oli pingviin? Ei, siin pole pingviine. Liiga soe on. Kas see oli siis kajakas? Jah, ma arvan küll. Thanks for watching. If you have any tips on how I can improve or feedback on today's dialogue, please leave a comment. Nägemist!